Okay, Abhijit, audible ആണോ? Sir, audible. Okay, we will start the session. ലൈറ്റായി വരുന്നവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ടാവും. അപ്പം നോക്കിയിട്ട് അതേ സമയം നോക്കിയാൽ അവരെ ടൈമിൽ നോക്കി റെഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, okay, we will start the session. In the last class, we were discussing about three-phase inverter, and we have seen that three-phase inverter means that we require three phases, and these three phases we can generate by adding three single-phase inverter. But the problem is like there we need more component, that if we are using a full bridge converter, for one particular bridge we need 4 switches, and for 3 such inverter we need 12 switches. And then later we have discussed that we have some circuit like this, there we need only 6 switches for controlling this DC to AC conversion. So these 6 switches are arranged in such a way that 3 are in the upper arm. Okay, I am calling this one, each one is one arm, like this is one arm, this is second one, and this is third one. And there are 3 such arms, and in each arm there are 2 switches, and actually there are 3 switches in the upper arm and 3 switches in the lower arm. And I told you, like we have to, while numbering these switches, we have to do a proper numbering. That is like odd numbers are in the upper arm, like S1, S3, S5, and even numbers are in the lower arm. But there, what you have to notify is it is not starting with S2. Actually, it is starting with S4, S6, and S2. Okay, so this is very important, while because if you number like this, it is very easy for us to explain the theory. And now you can look at the there are two configuration for a three phase, that is star and delta. So if you see such configuration, like these phases are connected to a common point, if that is the case, then it is star connection. So we will be explaining three-phase inverter based on this circuit or star connection. So this was clear, I think. One more time, we have a DC source, and there are 6 switches, and 3 are in the upper arm, 3 are in the lower arm. The switches in the upper arm are numbered like S1, S3, S5, and switches in the lower arm are numbered with S4, S6, and S2. And I was telling, like switches in the same arm will not be turned on at a time because it may lead to short circuit. And one more thing, what you have to notify is one switch will be, okay, I will discuss it later. So I was telling, like this is 6-step inverter, and the output waveform, there are 6 steps. That also I will show you in the later class. Okay. First one is there are 3 operating conditions for 3-phase inverter. One is 180-degree conduction, and another one is 120-degree conduction. So that are the 2 cases we have. So in 180-degree conduction, each switch is operated for a duty ratio of 50%. That is, we know that one AC waveform means it is 360-degree. That is how we represent that AC waveform. That is, one cycle means it is 360-degree. That is, normally we will write here 2 pi. That is 360-degree. And in this case, if you are switching on one particular switch, that will be working for 50% of duty ratio. That is half of 2 pi. That is pi. So if you turn on one switch, that time
interval for that on condition will be half of the total duration or total time period. That is, if total time period is 2 pi, the on time is pi. And each switching action, there will be different combination because there are 6 switches. We will get n number of combination. So each combination or each switching action takes place in every 60 degree. So at every 60 degree, we will be changing the combination of on switches and off switches. So that is how we do this one. And this point is no switch at the same leg are allowed to close at same time. That is very important because if we turn switches of one leg at same time, it may lead to short circuit. Now we will go for the next diagram. Okay, one more point I will explain. Why I numbered like this? That is S1, S3, S5 and S4, S6, S2 are and the meaning of that is I'll be switching on this converter in this form. First, I will switch on 3 switches at a time. That is combination is 6, 1, 2. Then after 16 degree, okay, one more time. First, I will switch on like 5, 6, 1. That is switch S5, switch S6 and switch S1 will be turned on. Remaining all 3 switches are off. Then later what I will do is after 60 degree I will turn on 6th switch, then first switch and again second switch. That is what I have done is the first combination was 561, that is S5 was turned on, S6 was turned on and S1 was turned on. After 60 degree I will switch off S5 and I will switch on S2. Okay, then after 16 degree again I will switch off S6 and I will switch on S3. Okay, I'll be going in this similar fashion. Like next combination is 2, 3, 4. This I will switch off S1 and I will switch on S4. Again, next combination is 3, 4, 5. And later it is 4, 5, 6. And after that it is 5, 6, 1. That is nothing but the first cycle. So I'll be operating in the similar fashion. Okay, so for this, for getting this one sequence, we have done that one. We have numbered all the upper arm S1, S3, S5 and all lower arm S4, S6, S2 for getting a sequence like this. It is very easy to remember. Okay, first start with 5, 6, 1. That is S5, S6, S1 is turned on, and later we are switching off S5 and switching on S2. Now it is 6, 1, 2. And after that what we are doing, we are switching off S6 and switching on S3. Now it is 1, 2, 3. So it will be continuing like which is written in the first will turn off and the next sequence, the next number will turn on, like 1, 2, 3. After that 2, 3, 4, then 3, 4, 5, then 4, 5, 6, and next one is 5, 6, 1. That is automatically the first combination. So we will be switching with this 6 sequence. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത് 5, 6, 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് 5, 6, 1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസും ഈച്ച് സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫോർ 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഈച്ച് സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫോർ 60 degree means after 60 degree I will change the switches. That is after 5, 6, 1, now it is 6, 1, 2. This is another 60 degree. Okay, later this is another 60 degree. Like that, if you calculate till here, you will get 360 degree. Okay, now see that I have told one more thing. Each switch has a duty ratio of 50%. That one switch will be in on condition for almost 180 degree. Okay, go for switch number 1. So switch number 1 is turned on here, and then after it continues in the on condition in the second cycle and also in the third cycle. In the fourth cycle it is switched off. That is
switch 1 is on for 180 degree, and you go and notice switch 2. Now switch 2 is turned on here in the second mode, third mode also it is there, fourth mode also it is there, but fifth mode it is in the off condition. Now the total operating time is 180 degree. Like that, you can notice each switch is turned on for 180 degree and one switching sequence is for 60 degree. So since each switch is turning on for 180 degree, we are calling it as 180 degree conduction. So 3-phase inverter, 180 degree conduction. So this is like, we have one more explanation, like each switch is turning on for 120 degree. That also there. Okay, we will discuss later. Now, okay, I think you understood this concept. Okay, I will explain one more time. This is the circuit for 3-phase inverter. We have 6 switches and 3 in the upper arm, 3 in the lower arm, and a DC voltage is connected to the circuit, and the output is arranged in the form of star connection. Now the odd numbers, the switch with odd numbers are in the upper arm, and switch with even numbers in the lower arm. Please note that it is starting with S4, S6, S2, like that it is continuing. Okay, it is not with S2, S4, S6, and that is very important. And in the 180 degree conduction mode, I told you like one switch will be on for 180 degree and each switching cycle is for 60 degree. And now you remember the switching sequence like that. This you have to remember. So it is very easy for you to explain the circuit. That is, it is like 561. So you start with 5, 561. After that, you are switching on off 5. Then next switch is switched on. That is 612. And later we are switching off 6, and the next switch is turned on like 1, 2, 3. So it is continuing like 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6, and later the next one is 561, which is actually our first switching cycle. Like that, 6 such switching operations are there. So that is, we know that each switching cycle is for 60 degree. Like that, 6 such cycle is there. That is total 360 degree. Okay, I think നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു. അതായത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 180 ഡിഗ്രി കണ്ടക്ഷൻ മോഡിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്വിച്ച് 180 ഡിഗ്രി ടൈമിലേക്ക് ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് അത് എന്തായിരിക്കും, ഓൺ ആയിരിക്കും. ഓരോ സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസും 60 ഡിഗ്രിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ച് 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഓണാണ്, ഇവിടെയും ഓണാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ 60 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 സൈക്കിളിലേക്ക് ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓണാണ്. അതായത് 180 ഡിഗ്രി ടൈമിലേക്ക് ഓരോ സ്വിച്ചും ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെ 6 സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ ആണുള്ളത്. 360 ഡിഗ്രി ആവും. 60 × 6 360 ഡിഗ്രി വരും. ഓക്കെ, നൗ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടും വേവ് ഫോമും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ട് എക്സാമിന് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്നും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാതെ പോയി എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 5, 6, 1. That means these switches are turned on. 5, 6, 1 means S5, S6, S1 is turned on, and we know that remaining switches are 2, 3, 4. These switches are in off condition. Now tell me, okay, and one more thing, we know that there are 2 types of voltage in a 3-phase, that is phase voltage and line voltage. Phase voltage is voltage between a particular phase and neutral. It can be voltage between C and N. It can be a voltage between B and N or A and N. We normally represent VCN, VBN, VAN. And we have line voltage, that is line voltage between 2 particular lines. That is voltage between A and B, voltage between B and C, voltage between C and A.
Okay, ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും. സോ വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബോത്ത് ദീസ് terms, line voltage and phase voltage. Now go back to this one. We are switching. We are in the first cycle, that is 561. The switch S5, S6 and S1 are turned on. Now what will happen? S1 is turned on. That means this switch is closed. Okay, no need to worry about diode. Okay, it is just a freewheeling diode. That you leave it now. We know that when it is required, when there is an inductive load, current should flow from, or the same converter should work in rectifying mode. We have seen that one in quadrant second and fourth, it is working in rectifying mode. For that purpose, we have kept that diode. So now no need to worry about that one. In the S5, 561 mode, one switch is, the fifth switch is turned on. We will go for fifth switch. So that is this one, S5, that is turned on, and sixth switch also turned on, that is this switch, and first switch also turned on, that is this one. Now note that there is no two switches in the bridges are turned on at a time. ഒരു ബ്രിഡ്ജിലുള്ള രണ്ട് സ്വിച്ചും ഒരു ടൈമിൽ ഓൺ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ S1 അപ്പർ ആമിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി, സെക്കൻഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ ലോവർ ആമിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി, തേർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ അപ്പർ ആമിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി. സോ വെൻ the switch in the upper arm is turned on, it is automatically connected to positive supply. Correct? That means at A you will get positive, at C also you will get positive, at B you will get negative. Okay, at A you will get positive, at B you will get negative because this S6 is turned on, at C you will get positive. That means polarity voltage level is equal to Vs, supply voltage. Now, if I ask about line voltage between A and B, voltage between A and B is nothing but Vs. Okay, I'll write this one. Voltage between A and B is, we know that A is positive, B is negative. So it is Vs. Now, if I ask about voltage between B and C, I have to tell it as minus Vs because VBC means voltage at B with respect to C. Okay, VBC means voltage at B with respect to C. So voltage at B with respect to C means it is a negative polarity. B is more negative than C. So we have to write minus Vs. And the next one is VCA. Voltage at C with respect to A. We know that both are of positive polarity and of same potential. So if you measure potential difference, it is actually 0 volt. Okay. Okay, I will explain that one more time. Now we are going to measure what is the line voltage across each terminal ABC. Now, since S1 is connected, S1 is turned on, the A bridge here we will be getting a positive supply, and same case for S5. When S5 is turned on, at C you will be getting a positive supply, and since S6 is turned on, at B you will get a negative supply. Now if you measure the voltage across each phase, that is AB and BC and CA, the voltage will be, voltage between A and B is equal to Vs because it is connected directly to supply, input supply voltage Vs, because this is turned on, this is positive, this is turned on, it is negative. So this is connected to positive terminal of supply, B is connected to negative terminal of the supply, so voltage will be Vs. And if you measure voltage between B and C, B is that is at what is the polarity, so what is the voltage at B with respect to C? So at B it is negative voltage and at C it is positive voltage. So if you measure, it is actually of minus polarity because B is more negative than C. So it is minus Vs. Now then in the last, if you are measuring voltage between C and A,
C is of plus Vs and A also it is plus Vs. So the potential, there is no potential difference. The voltage is 0 actually. So you will be getting something like. So now we will go for that. Okay, remember one more time. Okay, VAB is Vs, VBC is minus Vs, VCA is 0. Now we will go for this waveform. This is first 60 degree. So this is first 60 degree. As I said, S1 is turned on, S5 is turned on, S6 is turned on. So VAB is positive. As I said, it is positive. VBC it is negative, and VCA it is 0. So we got similar. If now you don't look at this one, only look at this. Okay, at the first cycle, S1 is turned on, S5 is turned on, S6 is turned on. So we are getting VAB positive, VBC negative, and VCA 0. That is what we have discussed here. Or we will go for one more waveform. This one. In the first switching cycle or switching state, S1, S5, S6 are turned on. At the same time, S2, S3, S4 are turned off. Voltage between each phases, now look at this 3. Look at this. Voltage between A and B, VAB is Vs, VBC is minus Vs, VCA is 0. So go for this one. This is the first cycle. S1 is turned on. Okay, it is represented G1, G2, G3. Okay, that is nothing but if you are using thyristor, you have to represent, or MOSFET or IGBT, you have to represent like gate 1, gate 2, gate 3. Okay, that is what the difference. Okay, so first in the first 60 degree duration, S1, S5, S6 are turned on. So we are getting look at this waveform. Okay, look at this. VAB is positive, VBC is negative, VCA is 0. Okay, look at these three. And now we will go for the next switching cycle. That is, next cycle is 612. That is, switch 6 is in the turned on condition. That is what is there in the previous cycle. It is same thing. We are not doing anything. And 1 also in on condition. So we know that A is positive, B is negative, and the third switch is S2. So this is turned on now. So C also negative. So again we measure VAB, means VAB is again positive. VBC is, now it is of both polarity, same polarity, that is negative polarity. Now it is, since it is of same magnitude, VBC is 0 voltage. Now if you measure VCA, so it is the voltage at C with respect to A, that is actually negative voltage. So VCA is negative voltage. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സൈക്കിളിലും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരെണ്ണം വി എസും ഒരെണ്ണം സീറോയും ഒരെണ്ണം മൈനസ് വി എസും ആയിരിക്കും എല്ലാ സൈക്കിളും. അത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ സൈക്കിളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരും. So we will have a look into that. See the second cycle. Second cycle is this one. Okay, I will clear that. This was the first cycle. And now the second 60 degrees, this one. That is S1 is in the on condition, remains in the on condition, and S5 is switched off now. S6 is remains in the on condition, and now we are switching on S2. S2 ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുന്നത്. സോ ആസ് ഐ സെഡ് VAB is positive. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. VAB പോസിറ്റീവ് ആണ്. VBC is 0. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് ഇവിടെ. VCA is നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. S1, S2
S6 ആണ് ടേൺ ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് S3, S4, S5 ആർ ഇൻ ടേൺ ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഇപ്പം അടുത്തത് VAB VS ആണ്, VBC 0 ആണ്, VCA മൈനസ് VS ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് സെയിം ഗ്രാഫ്, രണ്ടും സെയിം ആണ്. കുറച്ചും കൂടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് 60 ഡിഗ്രി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ VAB പോസിറ്റീവ് ആണ്, VBC 0 ആണ്, VCA നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ അനുവിന്ദിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത സൈക്കിൾ ഏതാണെന്ന്? അനുവിന്ദ് അനുവിന്ദ് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കും. ഓക്കെ, അഭിജിത്ത് പറയാം അടുത്ത സൈക്കിൾ ഏതാണ്? 1 2 3. ഓക്കെ, സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 ആണ്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുക? ബ്രിഡ്ജിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ABC-യിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? എ പോസിറ്റീവ്, B പോസിറ്റീവ്. 3 ആണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്നത്, അപ്പം B പോസിറ്റീവ്. C എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ്. 2 ആണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടുള്ളത്, അപ്പം C നെഗറ്റീവ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി VAB? 0. VAB voltage is 0. Potential difference between A and B, both are at the same potential, so it will be 0. Now VBC. Plus VS. Okay, plus VS. And VCA. Minus VS. Okay, minus VS. Okay, അത് രണ്ടെണ്ണം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഈ ഒരു സീക്വൻസ് എല്ലാത്തിലും വരും. ഓക്കെ, പ്ലസ് VS-ഉം മൈനസ് VS-ഉം 0 തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇതിലും വരിക. അത് ഏതിന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത്. Now look at our waveform. The third cycle is still here. Okay, S1 is turned on and S2 remains in the on condition. Now we are turning on S3 and same time S6 is turned off. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ S1 S2 S3 എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ VABൻ്റെ വോൾട്ടേജ് 0 ആണ്. VBC എന്താ അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞത്? VBC പോസിറ്റീവ് VS ആണ്. VCA എന്താണ്? ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈക്കിളിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഈ ഒരു ഹാഫാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ അത് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ സൈക്കിളിൽ വി ആർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ S1 S2 S3 ആൻഡ് S4 S5 S6 ആർ ടേൺഡ് ഓഫ്. VAB is 0, VBC is plus VS and VCA is minus VS. This is our ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിലാണ് തേർഡ് സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ VAB അതാണ്, ഇത് 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദെൻ VBC ഈസ് പ്ലസ് VS ആൻഡ് VCA ഈസ് മൈനസ് VS. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരാൾ കൂടെ പറയണമല്ലോ. ഗോപിക. ഗോപിക ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുമോ? സാർ 2 days ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഹരിത.
ഹരിത. ഓക്കെ, സൗമ്യ പറ ആൻസർ. സൗമ്യ. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് ഏതാ? 1 2 3 കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് ഏതാ വരിക? ഹലോ സർ. ഹലോ. ഹലോ. ഹരിത. എന്നാ ഹരിത പറ. അടുത്തത് സർ, അടുത്തത് ഇപ്പോ ശരിക്കും പറയാൻ അറിയില്ല സർ. ഓക്കെ, സൗമ്യ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ. സൗമ്യ. സർ, അതായത് നമ്മൾ 612 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 561 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, 612 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, 1 2 3 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അടുത്ത സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? 2 3 4. ഓക്കെ, ഇഫ് 2 3 4 സ്വിച്ചസ് ആർ ടേൺഡ് ഓൺ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഓക്കെ, എല്ലാ ABC പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ആദ്യം സ്വിച്ച് S2 ഓൺ ആക്കും. എയിൽ എന്ത് പൊളാരിറ്റി വരിക? പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? നെഗറ്റീവ്. S4 ആണ് ടേൺ ഓൺ ആകുന്നത്, അപ്പം നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ബിയിൽ എന്താ വരിക? S3 ആണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പം എന്ത് വരും? അപ്പൊ അവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും. പോസിറ്റീവ് വരും. അടുത്തത് 2 ആണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പം ഈ സ്വിച്ച് ആണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്, അപ്പം എന്ത് പൊളാരിറ്റി വരിക? അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരും. നെഗറ്റീവ്. നൗ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ആൻഡ് ബി? എ ആൻഡ് ബിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? എ ആൻഡ് ബിക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് VS ആയിരിക്കൂലേ? വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? VS ആയിരിക്കും. VSന്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ വരിക? മൈനസ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് VS ആണ് വരിക. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ബി ആൻഡ് സി? ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് VS ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് VCA? 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത സൈക്കിളിൽ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദിസ് വൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. ദറ്റ് ഈസ് അവർ S2 S3 S4. ദിസ് particular cycle, S2 S3 S4 are turned on, S1 S5 S6 are off condition, VAB is minus VS. അതെ, ഈ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. VBC എന്ന് പറയുന്നത് VS ആണ്, ആൻഡ് VCA is ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് VAB എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചത്. BC എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് VS ആണ്. VCA എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ സമയത്ത് സീറോയും പ്ലസും മൈനസും വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലും മതി. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 2 3 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 2 3 4 ആണ് ടേൺ ഓൺ ആയത്. ആ സമയത്ത് VAB എന്ന് പറയുന്നത് -VS-ഉം VBC എന്ന് പറയുന്നത് +VS-ഉം ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് VCA എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ എല്ലാ സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസിലേക്കും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 6 സ്വിച്ചിങ് സീക്വൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ 2 കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു S1 S3 അതായത് അപ്പർ ആമിലെ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ഓൺ ആവുന്നില്ല. ലോവർ ആവുന്നിലെ എല്ലാ സ്വിച്ചസും നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം. അത് ഈ 2 കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചെയ്തിട്ടും വലിയ യൂസ് ഇല്ല, നമ്മളെ വേവ് ഫോമിന് യൂസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഈ സെൻട്രലുള്ള ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേ പറയാൻ പറ്റും. അത് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായി പോകണം. അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ കിട്ടിയാലേ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു അതായത് നാളെ മുതൽ എക്സാം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ദീപ്തി പറയാം, ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാം. ഓരോ സ്വിച്ചും എത്ര ഡിഗ്രി നേരത്തേക്കാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക? 180 ഡിഗ്രി. 180 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ഓരോ സ്വിച്ചിങ് സൈക്കിളും എത്ര ഡിഗ്രി നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുക? 60 ഡിഗ്രി. 60 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രിഡ്ജിലെ സെയിം സ്വിച്ച് ഒരേ ടൈമിൽ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഈ നമ്പറിങ് എന്തിനാണ്? S1 S3 S5 S4 S6 S2 ആ രീതിയിൽ നമ്പർ ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? കറക്റ്റ് സൈക്കിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കറക്റ്റ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അതായത് 5 6 1 കിട്ടും, 6 1 2 കിട്ടും, 1 2 3 ദെൻ 3 4 2 3 4 അങ്ങനെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള നമ്പറിങ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ